You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I reach out to Gente, essa daqui é a Lagoa do Josué, é uma nascente, aqui fica entre as dunas. Ó, gente, na nossa segunda parada aqui do tour das 7 praias, a gente chega na Garganta do Diabo, que recentemente eles mudaram o nome para Cânion Cearense. E o porquê disso, tá? Dá uma olhada. Você vai ver que ela tem esses formatos aqui e elas têm nascente aqui, ó, correndo pelo cânion inteiro. E essa água aqui é água doce, desce direto pro mar. Aqui a gente sobe, ó, dá de cara os cânions. Let you know how I feel. You walk up to me, start dancing to the music, energies like this was meant to be. Take my hand, I feel my heart beat, and I don't want this moment to stop. A gente, essa daqui é a nossa terceira parada do passeio, chama Retiro Grande. Você pode aproveitar para ter essa belíssima vista aqui, ó, e fazer várias fotinhas ali no balanço, ó.
end. Yeah, about time we stop pretending. Come home with me. Let's write a history. Tonight I'll make you see. It's all about us. It's all about us. It's all about us. As we're dancing close together, making out, making out. It's all about us. It's all about us. There's a magic in your eyes, can't get enough. I can't get enough. Oh, it's all about us. It's all about us. It's all about us. It's all about us. Time to go home. Don't want this night to end. Yeah, about time we stop pretending. Come home with me. Let's write a history. Tonight I'll make you see. It's all about us. It's all about us. As we're dancing close together, making out. It's all about us. It's all about us. There's a magic in your eyes, can't get enough. Can't get enough. Ó, gente, aqui é outra parada. Então aqui as pessoas se deliciam no camarãozinho, ó. Ó. E aqui tem a famosa pedra furada. Meu Ceará é lindo demais. Espero que vocês estejam curtindo mais um vídeo do Eu Vou com o Greg, porque você já sabe que o Brasil é nosso, o Brasil é lindo e a gente tem que conhecer mais o nosso Brasil. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário e compartilha o meu vídeo para que a gente possa chegar a mais pessoas, porque você já sabe que viajar com Eu Vou com o Greg é muito melhor. A água é extremamente cristalina, gente, olha isso. Ó, lindo demais, hein, meu Ceará. Aqui você para, você pode comer petisco. Olha aquele carro, olha aquilo. Verdadeira festa. Ó, gente, aqui a gente pediu esses pratos aqui, ó. Tem arroz já, não. É arroz, salada, peixe, batata. Serve 4 pessoas, R$160. Ó, você tem ideia. Baby, without you, I wouldn't know what to. Oh, you know, oh, you know, oh, you know, I wouldn't know what to do. Aqui, ó, na frente de Água Doce, ó. Esse é 200 de conto. Se você cavar aqui, ele é salgado. Todo café aqui, é 200 de conto. Se você fizer aqui, você aplica um pouco. Ó, Aqui é pequeno, nas grandes você vai até aqui. Nossa! e aqui o chuveiro da Água Doce, ó. Ele aperta lá, ó, e vem Água Doce. Tá vendo? Muito legal. You got me wrapped around your finger. Tell me what you wanna do. I think we're part of something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, 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 oh, you know. Baby, without